Hello, everyone. So let's start the chapter wind energy. So today we'll have the first session of it. You know that wind has enormous amount of energy, isn't it? It contains a lot of energy. Now, this wind energy is one of the non-conventional energy sources. So in this paper, in the open course paper, you have to study about different types of non-conventional energy sources, and wind energy is one of that. And you know that this wind, it's available all over the globe, although its strength is variable in different places, isn't it? See, the wind energy is available at different parts, and that availability of the wind can be made use of in order to produce electricity out of it. And that process is done by using the wind farms. So, in this chapter, we'll study in detail about it. So, what's a wind? Wind is air set in motion by a small amount of insulation reaching the upper atmosphere of Earth. See, later in this chapter, we'll study in detail about the origin of winds. Okay, uh, the kinetic energy of the wind is made use of in the case of wind energy conversion into electrical energy. നിങ്ങൾക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനി മൂവിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റും when it is moving it has a kinetic energy. So obviously wind has a kinetic energy. Hmm? And this energy can easily be converted into electrical energy. Right. So the wind energy, it's a clean, cheap, and eco-friendly renewable energy source. അല്ലെ? ക്ലീൻ സോഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ you know that there are a lot of waste, dangerous waste. Right. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഒന്നും ഈ ഒരു വിൻഡ് എനർജിയുടെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. Apart from that, it's a very eco-friendly renewable energy source. Okay. Uh, and you know that in ancient times, for sailing ships, the wind energy was made use of. അല്ലെ, പായ്ക്കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ പായ്ക്കപ്പലിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ വിൻഡ് എനർജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്. ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ മോഡേൺ ഇറ, ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡ് എനർജി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. And the electric power generation that was first proposed in 1890 in Denmark. See, in India also, an interest was there in the production of electricity through wind energy. Okay, but what's the problem in India? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു വിൻഡി സീസൺ അല്ല പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? We have a considerable changes in the seasons, an appreciable changes in the seasons. അപ്പൊ സീസണൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വിൻഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പവർ ജനറേഷൻ അതൊരു ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ ആണ്. റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു വിൻഡ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തത്. റൈറ്റ്. ഇനി ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്ര, western Rajasthan, and some parts of central India. And also, if you are going through Tamil Nadu in some regions, you can see the large windmills.
So next we have the utilization aspects of wind energy. See, the utilization aspects of wind energy fall into three broad categories. First of all, the isolated continuous duty systems, which need suitable energy storage and reconversion systems. അല്ലെ, energy conversion and reconversion systems available ആയിരിക്കണം. ഉം. Secondly, fuel supplement systems coexisting with power grid or isolated conventional generating units. ഇതും wind energy production ആവശ്യമാണ്. See, this utilization aspect of wind energy, this one is the most predominant in use, as it says fuel, and is fast growing, particularly in energy deficient grids. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay. Then in some rural areas, rural systems which can use energy when wind is available. Right. അപ്പോൾ ഈ ഒരു category, this third one is used in developing countries with large isolated rural areas. നിങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്നെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസ് ലാർജ് ഫ്രീ ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഐ തിങ്ക് ഇൻ വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്, അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് in Kerala it's not that much available. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാർജ് ഫ്രീ ലാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ this is more predominant. Okay, so next we have the characteristics of wind. എന്തൊക്കെയാണ്? The main thing is that wind speed increases roughly as 1/7 power of height. ഹൈറ്റിന്റെ 1/7 പവറിൽ wind speed increase ചെയ്യും. You know, the typical tower heights are about 20 meter to 30 meter. ഒരു ടവറിന്റെ വിൻഡ് മിൽ ടവറിന്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 to 30 meters ആണ്. And the wind speed increases roughly as 1/7 the power of height. And we have the energy pattern factor. Energy pattern factor എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that's a ratio of actual energy in varying wind to energy calculated from the cube of main wind speed. Okay. അതായത് ആക്ച്വലി ഉള്ള varying windന്റെ energy that divided by energy calculated from cube of main wind speed. Main wind speedന്റെ cube. ആ സ്പീഡിന്റെ cube. Okay. അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എനർജി പാറ്റേൺ ഫാക്ടർ. See, next we can look at the advantages and disadvantages of wind energy. അപ്പോൾ advantages എന്തൊക്കെയാണ്? First of all, it's a renewable energy source. Then it's non-polluting and hence no adverse effect on environment. Isn't it? There is no wastage of harmful products. Okay. Then the fuel provision and transport are not required. Because there in that windmill itself, there is a power generator, and so the transports are not required. Right. And therefore, it is economically competitive. And this windmill, wind energy farm, is the ideal choice for rural and remote areas which lack other energy sources, where meeting the energy requirement by other sources may be difficult. അങ്ങനെയുള്ള rural areas, if there is a provision for the wind energy farm, that would be better. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ advantages പറയുന്നത്. So now let's take a look at the disadvantages of it.
A main disadvantage എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? It's seasonal. The availability of the wind is seasonal. Right. So owing to its irregularity, wind energy needs storage. അപ്പൊ സീസണൽ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആയ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ if we need the energy in every seasons, we have to store it. So storage provisions are needed. Right. Now the availability of energy is fluctuating in nature, the same point. Then the overall weight of a wind power system is very high. Okay, I told you the height of it is usually 20 meters to 30 meters. So you can imagine how much weight it would have. Then the operation is noisy, and large areas are required for the installation or operations of wind energy systems. See, one windmill is not enough. If you want to get enough production of electricity, there must be a number of windmills. Okay, so we need a large wind farm, and for that, large areas are required. Hmm? Large, vacant, free land are required. And this is next point. It's neither maintenance free. It needs maintenance. At present, it needs maintenance, and they are not practically reliable. Then the energy that we get from the wind energy are of low energy density. The next point again, the favorable winds are available only in a few geographical areas away from cities and forests. അല്ലെ, ഒരു കൺട്രി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിഫറെന്റ് types of regions over there. There may be cities, there may be forests, there may be regions where there are a dense uh, plantations are there. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസിൽ ഈ വിൻഡ് ഫാം ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, then the wind turbine design, manufacture, and installation have proved to be the most complex due to several variables and extreme stresses. ഈ ടർബൈൻസിന്റെ ഫോർമേഷൻ, അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ദേ ആർ കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, and these require energy storage batteries. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെ. എപ്പോഴും വിൻഡ് ഒരേ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ this wind needs storage. And for that storage batteries are needed, or standby diesel generators are needed. അല്ലെ, വിൻഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. So we need standby diesel generators. Right. Wind farms require flat, vacant land, and this does not meet energy needs of large cities and industry. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു point, see the seventh point, it has low energy density. അല്ലെ, അപ്പോ ഒരു ഒരു city എത്ര വലുതാവുന്നോ, when the population increases, large energy uh, need is there. Okay, so that much energy need cannot be met using this wind energy farm. Okay,